Zulu yesi yisimanga ngoga phakathi konya owesa owesa ebanti basindi sawabona wabo nolontolo lonkelowe esone hime perfumlo hime perfumlo Sane engumanga watabatela kuye lonkihla zola kumangali so ukuselwa wakhe waphela waphi wafundisa ngokuncamisayo kumangaliso umnqamleso wafa Here's a tip. 1 2 1 2 1 Amalungu eConnectional Executive aphakathi kwethu.
National Executive eHaring Buruna, o president bonke besekethe, uPresident bohle banenteng mona, abashumayeli no convention ngiqala koyena ho dumedisa ka mora motshehare egameni lenkosi uYesu Kristu sithi kuni nonke uxolo lwenkosi nani. Ngokuqala lakatsa ho qala ka ho leboha lembeko nethamsanqa elingako lenzele lona. ke lebohele mahlohonolo le tlhompho e leng peileng lemphileng yona Okokuba ndizovula lo convention wakho kulonyaka. kajeno ke tlo bula convention ya hao lemong sena Ndiyabulela ndithobekile kakhulu. ke a leboha le le hlomphehile haholo Ndibulela ke ngokukodwa bawo upresidenti ke a leboha haholo president ngokokuba kulapha kule sekethe apho one of our late preachers hobane ke mona mo kileng wa mpha opportunity ya ho ba lay preacher ubawo umangaliso Sobukwe wayengumrhamente wale sekethe. tate Mangaliso Sobukwe o ne a kena kereke mona seketeng ena Ngela xesha wayehlala eMufulo village wayekhonza kule sekethe ba yaseJabavu. ne ba ntse ba dula ba ne ba rapela mona seketeng ena ya Jabavu Ngoba eyona sekethe yayikufutshane kuye ngelo xesha kwakumele into obinkonzo ekufutshane ile yaseDube kodwa yayingekakhiwa ngelo xesha. Ndifuna ke okokuba mandibulele president lembeko yokokuba ndizokuma apho amagoqa omzabalazo ayesima khona. gore ke tlo ema moo dikgofu tsa mozabalazo mo le di ema teng Sifana nabantu abozokunika ingxelo kumagoqa. re tshwana le batho ba tlisang fela hlompho dikhofung Sizokuthi kubo it is not yet uhuru. re tlo re ho bona fela ha re soka re fitlha mo ne le lakatsa re fitlhe teng Ndithunywe ke ngupresident convention ke rongwe he ke president wa convention okokuba mandivule le convention kulonyaka. gore ke bule convention ena lemong sena Undithuma kule ncwadi yomprofeti uJeremiya. nrumme bukeng ena ya moprofeta Jeremia Wandinika ivesi u9 kwakunye no10. ampha vesi yane ya borobong ho isa ho ya leshome Ndicela ke okokuba president ndithi ke kopa fela president hore nke ke re kuwezi vesi ondinike zona u9 no10. ke nke ke emise ke hlome tente ya ka vesing yane ya borobong le ya leshome Kodwa ndiyidibanise ngamazwi athi empa ke kopantshe ka mantswe a reng the calling of the honest and ho courageous. bitswa ha ba tshepehileng le ba sebete Xa sijonga ezi vesi zimbini u9 no10 ha re sheba vesi ena tse pedi 9 le 10 ndithi it's a calling of the honest and le re courageous. ke ho bitswa ha ba sebete le ba tshepehang Ubizwa lubizo lokokuba mawunyaniseke kwaye ube nesibindi. bitswa hore o mmamelle o be le sebete Umbhali wencwadi president ngumprofeti. mongodi wa buka ena ke moprofeta president Noxa besithi abantu abaphengulula izibhalo batho bao he ba phetlang dibuka ba ne ba re ikhona indoda eyayisoloko ihamba noJeremiya o ne a le teng monna ya neng a dula a tsamaya le Jeremia ewayethi xa eprofeta uJeremiya ithathe e notes. ne re ha Jeremia a profeta yena a nke di-notes Bathi abantu abaphengulula izibhalo batho bana ba phetlileng dibuka igama lale ndoda yayinguBaruku. lebitso la hae e ne le Baruku
indoda eyayichola notes zomprofeti e uYeremiya. ne e le monna ya nkang di-notes tsa moprofeta Jeremia. Uthi umbhali ebendimjonga president Mongodi e ne ke mo sheba President o re uthi lo mfana uJeremiya uzalwa eAnatoti. o re moshimane enwa Jeremia o tswalla mane Anatoli. Manye amagama uyidescendant yesizwe sakwaLevi Ka mantswe a mang ke descendante ya Balevi. ngoba ikwi-north east okanye kwimpuma engaphezulu iAnatoti Anatoti eJerusalem. location ya teng e northeast o tloa ho Jerusalem. Uthetho kokuba uJeremiya usisizukulwana sikamprofeti okanye umbingeleli uEli. E bua hore Jeremia ke sizukulwana kapa setloholo sa moprofeta Eli. Yilento ekhe yandimangaza xa nehesitator ubizwa. Ke yona ntho e leng ya mmakatsa ha hesitator a tshaba pitso. Xa ujonga i-character yencwadi Ha kaJeremiya o sheba character ya buka ena ya Jeremia, ayoncwadi ekhuthazayo xa ha se uyifunda. buka e kgothatsang ha o e bala. In fact indlela abashumayeli yokuyijonga le ncwadi Bareri ha le ka sheba buka ena, tsela ya ho sheba buka ena uqaphela okokuba it is a daunting book o tla lemoha hore ke buka e titibetsang. ngoba it is a long with 52 chapters. E na le di-chapters tse 52. Even though umprofeti uIsaiah ena 66 yena. Le ha Isaiah a na le tse 66 di-chapters. Eyesibini into xa ujonga i-character yale ncwadi uqaphela okokuba it's a difficult book. Ha o sheba le ntho e nngwe ya bobedi ke hore ke buka e boima. Enye yezinto eziyenza okokuba mayibe difficult le E ncwadi etsang hore e be buka e boima hakana intoba ayilondeli i-chronology ye-events. ha e latele chronology kapa tsamaiso. Uyaqaphela okokuba ayinayo ne-order yee-topics O tla bona le zezinto. di-topics tsa yona hore di kopakopane ha hona order. Ndivumelana nababhali abathi yi-collection Ke yee-collections. dumellana le bao bangodi ba reng ke collection ya di-collection. Into yesithathu ngencwadi kaJeremiya Ntho ya boraro ka buka ya Jeremia intoba it was a depressing book ke buka e titibetsang maikutlo. ngoba ungumprofeti owaye-involved encwadini yakhe. Hobane e ne le moprofeta a le ka hare ho buka ya Na ukhumbula okokuJeremiya ngulaa mprofeti waziwa ngokulila. wa tseba Jeremia o tsebwa ka moprofeta wane wa moitimi. A prophet who is known as a weeping prophet. Moprofeta ya tsejwang ka moprofeta wa sello. Yile nto besithi abantu xa beyisamarayza Ke ka hoo batho ha ba e summarize ba bathi uJeremiya was a prophet of doom. re Jeremia e ne le moprofeta wa ditaba tse Ngoba uJeremiya ungumprofeti owayebizela ukumela inyaniso. Hobane Jeremia e ne le moprofeta ya bitseditsweng ho emela nnete. President ukuze understand message ne-ministry kaJeremiah President hore o utlwisise message wa ministry wa Jeremiah. mna ndincedwe ligama eli lithi Jeremiah. Nna ke thusitswe ke lona lebitso lena le reng Jeremiah. Ngoba ligama lithi Jeremiah xa Ha ulijonga o shebisisa lebitso lena le reng Jeremiah ungakwazi okokuba mawulidefine ngamagama o tla amabini. le hlalosa ka mabitso a mabedi. Ingakumbi xa uthathe the first part the Jere of the name. Ha o nka sekga sena sa pele se reng Jere, Ngoba the second part speaks to Yahweh. lela la bobedi la Maya le bua le modimo e leng Yahweh. Ngoba igama likaJeremiah sums iministry kaJeremiah. Lebitso la hae le sama le hlalosa ministry ya Jeremiah. Zimbini amagama ongayisummarize ngayo le ministry. Amabedi mabitso a o ka summarizang ministry ya President, hae. it is raise and raise. Mo presidente ke raise
and raise. It is- Nyulusa usinye. It's R-A-I-S-E R-A-I-S-E erin raise nyulusa. and R-A-Z-E. R-A-Z-E erin sing. Elithetha eligama likaJeremiah. Ke ka moo lebitso la Jeremiah le hlaloswang ka teng. Uyabona uba igama lakhe liyi-contradiction Lebitso la hae le ke contradiction. okanye yi-paradox Ke engaqhelekanga. yona paradox e sa tlwaelehang. And le theme ibanjwe ligama likaJeremiah. Theme ena e tshwerweng ke lebitso la Jeremiah. It is maintained throughout the book. O tla e fumana bukeng ya hae kaofela. It is maintained throughout the ministry. Ya tsamaya ministering wa hae, boruting ba hae kaofela. And uyawuqaphela okokuba le nto uJeremiah beyiphila. O tla e lemoha haholo hore ntho ena Jeremiah a e phela. Uthi lo mbhali xa ufunda kule chapter Mongodi ena ha o bala chapteng ena. ndingeka kubumbi esizalweni sikama wakho Kwa popelong ya mmao. mna ndandikwazi. Nna ke ne ke se ke o tseba. Even before you were formed, Pele o hlaha, pele o ba- I, the Lord, knew you. Nna Modimo wa hao ne se ke o Into tseba. ethetha into uJeremiah Ntho e buang hore Jeremiah was dedicated into o ministry ne a telletswe boruting ba even hae. before he was formed. Pele a hlaha. uJeremiah president in a convention Presidential convention Jeremiah enwa wabizwa engekabunjwa o ile a bitswa a soka a bua. nguSamueli omnye umuntu owadedicatwa Samuel le yena o ile a dedicate. ngumama wakhe kwiministry engekazalwa Mme wa hae a mo dedicatela. ngoba ngalamhluhana engena etempileni Ha mme Hana a kena ka hare ho temple. ithi incwadi yomprofeti uSamueli Buka ya moprofeta Samuel e re wathuhana unela wakhe Hana a re mora uzamzisa asebenzela uThixo. Isa a sebeletse Modimo. He was dedicated into ministry Yena o ile a dedicatelwa ministry. even before he was conceived. Yenwa pele a buptswa ka popelong Omnye ya mme umuntu wa hae. owadedicatwa engekazalwa. O mong ya kileng a dedicate a soka a tswalwa. It was John the E Baptist. ne le John moprofeta. Ekwafika isithunywa kunina Johanna mokolobetsi o ile le yena a dedicate. sathi uzawufumana umntwana. Morungo yena ha fihla a re o tla fumana ngwana. Yile nto wathi kangena uMaria ezowubona uElizabeth. Yena ya ileng a tla a tlo bona Elizabeth. Ithi incwadi yeBhayibhile laqhumusana Bible e re ngwana a tswa ngoba he was dedicated into ministry hobane le yena o ne a dedicatetswe boprofeteng. even before he was formed. Pele a buptswa popelong ya Into mme wa hae. etsale umdla wam president into kule chapter ondinike yona etsale umdla wam Chapter ena e omphileng yona president. yile nto yoba uJeremiah athi xa ebizwa Ke ntho ena ya hore Jeremiah ha a bitswa athi ndisengumntwana. a re ke santsaneng ke le ngwana. President, on one level I understand it President lebeleng e nngwe ke a utlwisisa. ngokokuba ngokwetradition yakaJuda Hobaneng ho ya ka tradition ya ha Juda. umprofeti ebeqala ukusebenza at the age of 30 Moprofeta o ne a qala ho sebetsa ha na le dilemo tse kodwa 50. bekungafanelanga okokuba uJeremiah Ho uyothuka ne ho sa tshwaneleha hore Jeremiah a tshohe. ngoba bendithe xa bendivula president Hobane ha ke bula president ke ile ka re that he was a descendant of Eli. e ne e le descendant la Eli. Ithi incwadi kaSamueli chapter 2 verse 31 Buka ya Samuel chapter 2 verse 31. abantwana basendlini kaEli Bana ba ka tlung ya Eli they shall never grow old. ba kekebe ba hola ba tsofala. There was a curse over the Ho house ne of ho na le Eli. thohako hodima ntlo ya Eli. And therefore Jeremiah knew Ke ka hoo Jeremiah a ne a tseba okokubana he will not grow old hore in a life. kekebe a hola ho ya boholong. And so it explains why Ya hlalosa hore hobaneng ha a ne a God
will call him at a tender age. hore modimo a mo bitse Kodwa into eyayibangela uJeremiah oyike. ntho ene e etsetsa Jeremiah a tshabe You'll have to understand the political state of affairs. se o utlwisise the political state sa Ngoba moo. umprofeti uJeremiah Hobane Jeremiah moprofeta in his life he saw about 7 kings. bophelong ba hae o bone barena ba supa Even though he prophesied kwabahlanu. le ha fela a profetile ho ba bahlano And that speaks to the political state of affairs. se bua ka political state of affairs Okokubana ngaba zazinjani izinto. hore dintho di ne di le jwang Okanye abantu abaphetheyo babesenzani. hore na batho ba ne ba tshwere ba ne ba etsang Ndizawukhwelela president. ke tla tswela pele mopresidente Into yokugqibela endifuna uyithetha. ntho ya ho qetele ke batlang ho e bua Ndifuna okokuba ndithi kuwe president ke batla hore wena presidente xa sivala kule vesi yokugqibela. ha re ikwala veseng ena ya ho qetela Enye yezinto ezazihesitathisa uJeremiah dintho tse ding tse ne di etsa Jeremiah a idoubt into yoba uJeremiah wazalwa ngexesha elinye nokumkani uYosiya. Jeremiah o ile a tswalwa ka nako e le nngwe le morena Hosiya uJeremiah ngeli xesha azalwa president Jeremiah ka nako eo a tswalwa mopresidente umuntu ophetheyo ngokumkani uManase. motho a na tshwere e ne e le morena Manase Bheka kwincwadi yamaHebhere sheba bukeng yane ya Baheberi chapter 11 verse 37. 11:37 It will explain okokuba yile kumkani eyabulala uIsaiah. tla hlalosa hore ke yena morena ile nga bolaya It's the same king that sacrificed babies, ke yena morena a ne a sacrifice bana even his own children. le bana ba hae e ne e le dihlabelo He is the king that filled the streets of ke Jerusalem morena ya tlatsitseng distrata tsa Jerusalem with the blood of the innocent children. ka madi a bana ba senang So sekolo kwizinto azibonileyo uJeremiah Jeremiah ka nako eo wa di bona dintho tse zimenza into yoba kungabi lula ukuvuma ubisi. di mo etsa hore a ho ska ba bobebe hore a dumele Ngoba pitso. ingxaki yokubizwa Hobane bothata ba pitso into yoba ubizo lu by nature luyi-mystery. o bitswe by nature into the ministry And ubizo propels one ho bitswa ho propela to be found on the side of the truth. you must be on the side o tsamaye le nnete Ngoba ubizo likunyanzeliswa uba hobane ho bitswa ho toboketsa okokuba mawuthi so says the o Lord. tshwantse o toboketse o re ho tsho modimo Nokokuba ngubani na ophambi kwakho. ha e ka ba mang kapa mang ka pela hao So one of the difficulties of being called bothata ba ho bitswa is that you have a responsibility to say no, ke hore o na le responsibility ya hore no whether you like it or not. o rata kapa o sa rate Yile nto wathi uJeremiah xa ethetha. ke ntho ha Jeremiah a bua Sometimes I want to keep a quiet, re ka nako tse ding ke batla ho thola kodwa kubekho into enditshisa emathanjeni, wa ho bona le ntho e ntjhisang because it is in the nature of being called hobane ke yona nature to ya ho bitswa always be found on the side of o justice. tshwanetse o dule le nnete Uthi so says the Lord. o re ho tsho Jehova Nokokuba abantu bayawuthanda, batho ba rata nokokuba abantu abawuthandi. batho ha ba o rata It is in the nature of who we are. it's in your nature ka mokgwa o leng ka teng. Okokuba sithi ngeli xesha utsho ka nako tse uthini. ding o tsho Into yokugqibela, ntho ya ho qetela ibizo lomprofeti uYeremiya lebitso la ho bitswa ha profeta Jeremiah uyalichaza uThixo wa le hlalosa ngokwakhe. le a hlaloswa ke modimo ka boyena Uthi kuJeremiah, modimo o re ho Jeremiah ndikubizela o bitsetsa okokuba mawubheke kuzo zonke izizwe. hore o tsamaye o ye ditjhabeng tsohle Xa ufika kuzo, ha o fihla ho tsona uthi ndifuna okokuba o re ke batla hore unyothule, o qhaqhe udilize, o qhaqhe o sile utshabalalise, o bolaye ugungxule, o sinye o qhaqhe utsabugqiba wakhe. Emveni ha koko o qeta o utyale, ahe wawugqiba kwakho utyale. ha o qeta o ahe o lime President, yile nto ndithe
Ke yona ntho e ke itseng, President. lubizo of the honest Ke bitso, ke ho bitswa ha motho ya tshepehileng, and courageous. ya sebete. Ngokokubana yi-paradox. Hobane ntho ena ke lentswe lena le bitswang paradox. Ubizo likaJeremiah yi-contradiction. Ho bitswa ha Jeremiah ke contradiction. President wam, Bo President, ndifuna ukuthi kule convention, ke batla hore fela conventioning e. it is easy to become a preacher, Ho bobebe ho ba moreri wa lentswe la Modimo. but it is difficult to stay and remain a preacher. Ho boima ho dula o le moreri wa lentswe la Modimo. President uba ngumshumayeli kudinga eloquence, Ha moreri a hloka ho tsamaisa kudinga ability to read and write, o hloka ho kgona ho bala. but to remain a preacher Hoba empa ho dula o le moreri, kodwa kona ku difficult, ho dula ho le moreri ho thata. because to be a preacher, President, Bo President ho ba a preacher is not a bed of roses. ha se bethe ya dirosa. Uba ngumshumayeli, President, Ho ba moreri, President, ayiyo i-honeymoon ha phase. se yona honeymoon. Abanye bayangena babizwe Ba bang ba kena ba bitsa kodwa bangakwazi ukuhlala bengabashumayeli, lehe ho dula e le bareri. ngoba the true test of a preacher, Hobane test ya nnete ya ho ba moreri what distinguishes or characterizes a preacher, ke ntho e hlahisang moreri ho batho ba bang. it's his ability to stay on course. It's her ability to stay on course. Ngoba kukho amaxesha and instances Hobane ho na le dinako le diketso when it is you versus the danger, tla be le wena against and okwakho kukuthi so says the Lord. empa wa hao fela ke hore ho tsho Modimo Ke Jehova ya phelang. uba ngumshumayeli, President, Ho ba moreri, President, akulifuni ixoki, ha o batlehe mamaka kapa ramaka. ngoba umntu olixoki circumstantial. Hobane motho ya maka o santsane a le hole le Kanti xa ungumshumayeli, ha o le moreri wa lentswe la Modimo, you must be loyal to the truth. o tshwantse o be o dula le nnete. Nokokuba ithethwa ngubani na, Ha e ka ba ntho e bua ke mang, but be found on the side of the truth. tshwanetse o dule ka lehlakoreng la nnete. Sizawuthandaza Re tlo rapela, bantwana bakaThixo, re tlo rapela bana ba Modimo. sihlobo sami esikule ndawo, Metswalle ya ka yohle le mona, ndikuthumela okokuba ko romela hore mawudilise, o tsamaye o lo senya, o lo qhama, mawutshabalalise, o bolaya, mawugungxule, o repeat. wawugqiba wakhe, Ha o qeta o aha, wawugqiba utyale. ha o qeta o leme. President, President wa uthi uthi uThixo kuJeremiah, Modimo o re ho Jeremiah, the existing system, wa e bona system ena e leng teng hona the jwale, existing order, wa e bona order ena e leng teng hona jwale, bring it to its ashes. nke o iqhaqe, o Bring itlise it down to its ashes. fatshe e be molora. Do not reform the system. O ska ba lokisa system e. Do not modify the O system. se ke wa e tjhentjha system e. Iqhaqhe uyise phansi. Qhaqe o e repeat o itlise. Nantsi ingxaki yoba ngumshumayeli. Ke bona bo bothata bao ba moreki. Ngoba ngelinye ixesha ubizela okokuba Hobane ka nako tse ding o bitsetswa, mawumaintain izinto o tshwana dintho ka mokgwa di leng ka okanye ubhekise phezulu. kapa o di nyolose. Ngelinye ixesha ubizela okokuba Nako tse ding o bitsetswa hore mawuthi stand against the powerful. ebe o shebane le diphao. Ngoba xana uzawuwisa isystem Hobane ha o tla lwantshana le system funeka wazi okokuba inabantu ababhenefithayo, e hore e na le boramatla ba benefit. and those who are benefiting from the system Bao ba fitang systeming e. will do everything in their power Ba etsa ntho e nngwe le e nngwe to matleng a bona. prevent you from destroying it. Ho tshireletsa hore Kanti uthi uThixo kuJeremiah, ba Modimo o re ho Jeremiah, bring it down, senya, repeat, bring it down senya o repeat. to its ashes. Tlise e be molora. From its ashes, Tloha moloreng oo wa you build a new structure. Andazi uba uyakhumbula na President, ngalamhla amaSirayeli engena eJericho,
xa efika ejeriko abangena mani Jericho afika iindonga zimile bafumana mabota a enya tsitsipedi president uba ngumshumayeli upresident bamuremi you must be very honest uthanzi ube kutshana netshepahala wawugqiba ube nesibindi ubana nesibindi ube courageous utshepahala ube nesibindi ngenye ixesha kanako engwe uthixo seyigqibile impi mudima saqedile into nayo kwakho kukuma on the side of the throne wena ntho ya hao fela kore o eme ka lehlakoreng la nna ngalaa mhla bengena bekhokhelwa nguJoshua kanakwane ha ne ba kena ba eteletse pele ke Joshua uthi umbhali iindonga zejeriko o re mongodi mabota ana a Jericho zazijikeleze isixeko di ne di potapotile motsinyana bathi xa befika bebona indoda itse ha ba fihla ba bona mabota ana bebuza kule ndoda ungakuthina ba botsa monna okanye ungakwintshaba zethu ka ho rona kapa o hodile ithi le ndoda kubo monna eno o re ho bona utsho uyehova uthixo Jehova modimo o re okokuba okwenu is not to try and destroy the walls wa lona ha se o leka ho senya mabota okwenu is to turn nijikeleze indonga wa lona fela ke hore le potapote mabota nimane nisithi mihla ngemihla sikwenza mkhulu wena ka le mehla re etsa moholo sihlala sibhedesha igama lakho la re rapela lebitso la hao imihla ngemihla tsile le sikwenza mkhulu wena etsa moholo sihlala sibhedesha igama lakho le rapela lebitso at the appropriate time ka nako e lokileng when the time was right ka nako e le hantle e when it was right in the eyes of God ka nako eo e hantle the walls of Jericho mabota ana a Jericho they fell down mabota ana a wela fa if we are to imagine ha ka nahana fela the prophetic ministry of God hore modimo ha a prophesy we need to be courageous enough le tshwanetse le be le sebete to say this one must remain re re ena e tshwanetse ena but this one must be destroyed ena yona e tshwanetse e diwe ngokokuba utsho uthixo hobane ho tjho modimo sizawuvuma ingoma le tla bina pina sizawuvuma ingoma le tla bina pina yabona xa ungumshumayeli wa bona ha o le moremi ufuneka ube ne-ability o tshwanetse o bane le ability o bane le bohona yokokuba mawudisele hore o disene o ska latela melao ube nexesha lokumamela uthixo o bane le nako e nngwe ya ho mamela modimo ngenye ixesha it is a call ka nako tse ding ke pitso to swim against the tide ke pitso ho shebana le ba direng ka mahlong kodwa I want to tell you this empa ke batla ho jwetsa seo that the God that we worship modimo eno a le mo rapelang will never leave anything on the negative a kekebe a tlohela dintho di sa loka okokuba uthixo uthi livale icango modimo ha re matile kwale ubolivale lo cango o le kwale le matileng ngokokuba uthixo unecango azalivula hobane modimo le teng le leng a tla le because in the nature of God hobane ke bo modimong ba is a modimo God who never leaves ke anything modimo a sa tlohelleng dintho on a di sa- negative a sa tlohelle dintho di sa yile nto tla. esithi kujeremiya ke ntho ena a leng ho Jeremia athi wena begin by destroying wena qala pele ka ho ripita pull everything down senya dintho o di tlhaka make sure that you bring it to its ashes etsa bonnete ba hore o but after you have done that ha o qeta you must build ha o qeta o ahe and you must plant o ahe o leme because the God we worship hobane modimo eno a le mo rapela is a life-giving God. ke modimo ya fanang ka It's bophelo not a God who takes life ha away, se modimo ya nkang bophelo but is a God who promotes life. ke modimo ya phahamisang Even bophelo. if you are at a distraction moment, le ha o se o le mo ho even senyehileng if you are at a distraction season, le ha o le mo ho senyehileng ka selemo, continue to bring it down tswela pele o nonne o qhaqe because God will not leave it hobane modimo a kekebe a e tlohella on the ashes. a kekebe a e tlohella e le moloko But the God we worship hobane modimo e re mo rapelang will never leave anything kekebe a tlohella ntho e nngwe le e nngwe on a negative. e senyehile For he is a life-giving ke God. modimo ya fanang ka He is the bophelo great I am. ke ena modimo ya fanang ka bophelo Unguthixo vayo.
ke modimo a utlwang lothi biza mna ke yena ya reng bitsang nna ngemithembandezelo ka nako eo leng bohloko ndize mna ndikuhlangule nna ke tlatla ke tlo o ntsha okwakho kukundidumisa wena sa hao fela ko ndumisa masithandazi ga re rapeleng Bona sona Unesmathu. ufihlile Jesu nga akaya ba ole rato ole rato fihlile bonanke yena shi o bitso lera te anke ilele te aka Alibina, Yevatu, Libitzo, Lachi, Oh, Bitzo, Lira, Terra. Let us pray. Akekho njengawe. Azange simbone esingamlinganisa nawe. Wena unguye izolo, unguye namhlanje, unguye naphakade. Nangesikhathi sikaJeremiya babekhona abashumayeli abafana nathi. Nangalesi sikhathi sana namhlanje usenguNkulunkulu ongathiki. Siyasondela ezinyaweni zakho. Uma siqala uconvention, uma Nkosi seselehlile izwi lakho elingajiki elingaguquki. Namhlanje uthi bonke obabizileyo wabazi bangakazazi ukuthi bangabashumayeli. Uthi umuntu wakho uNkulunkulu oyingcwele, uthi umfundisi umedlula kule ndawo. uJeremiya azange ashumayele okuvela engqondweni yakhe, kodwa konke wayengumthunywa kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu oyingcwele sihlala kulo convention, siphinde ukuza kuwe usivuselele ekuthunyweni kwethu. Thina ngabanye uNkulunkulu oyingcwele sithi masizongena enkonzweni yangasama Sundays, sibe simasiqala sithitha amabhayibheli wethu. Uthi umntwana wakho umshumayeli uyahlala eduze neNkosi ukuzamukela izinto okufanele zidlulise kubantu bakho. Siza kuwe moya oyingcwele, moya weqiniso, wena osazi kangcono uNkulunkulu oyingcwele. Sithi vuselela uhlobo lwabashumayeli oludinga kule season esikuyona.
vuselela uhlobo lwabashumayeli olusenhlizweni yakho okuyothi iviki sasephakathi imeseji iqhamuke ekhaya ezulwini ngoba yazi abantu okuyiwa kubona. Siyakhuleka egameni likaJesu, igama elinamandla, igama elahlula amagama onke. Uke wathi Baba ezwini lakho simelwe Nkosi ukukhuluma ngomoya ngoba simkhulumelayo umoya. Babona amandla onke sisondela kuwe Nkosi yami nakule mini kule central kule synod yase-central. We need your power, we need your anointing, we need Father God your favor singabashumayeli bakulesi sikhathi. We need you Heavenly Father, take lead, take control in our lives Heavenly Father. We need your presence in our days Heavenly Father. Cause izwe babesikulo lijikile uNkulunkulu oyingcwele lingakaze lona lijike kodwa lijikwa yithina. Babona amandla onke, thatha ilungelo lakho uNkulunkulu oyingcwele nakulesi sikhathi. Phefumulela umoya wakho oyingcwele kuyo yonke iprogram yosuku. Thululela umoya wakho oyingcwele uqhubeke uNkulunkulu oyingcwele la umoya wakho esephulule khona. Ungathuli ngoba wena uNkulunkulu ongathuli. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, siyazamukela izinto ozitshalile namhlanje, siyazamukela izinto esizithuliweyo ukuthi mase sisiphulile masitshale ubulungiswa, sitshale nangenkambo yethu, sitshale nangokwenza kwethu, sitshale nangentetho yethu phakathi kwe-community osibizele kuyo. Siyabonga moya oyingcwele, siyabonga ukukhuluma komntwana wakho umthumile Baba kulesi sikhathi. Hlala ke Nkosi engqondweni zethu, uhlale ezinhlizweni zethu, uhlale Nkosi kule synod ngabaprofethi babashumayeli ababizile kulesi sikhathi ngoKristu Yesu Nkosi yethu. Sicela okokuba xa nizawuphinda bashumayeli sifuna ukuthi ngamana uYehova uThixo anobaba lolwakhe ngele ngoku kude kube ngunaphakade. Sibathi bonke kholwayo amen. Stand. Uyehova nukupe bephangale Awegosi udita adiside adise
Zikele adibuna omega wenkosi unditha ntle le tshenyo ya nako a ke ikope four ways ba tseba gona ba kopile mang a ma delegate se four ways masicula nje ivesi benye sicele omnye azawenza atayenza lentswe la tebuho hontate Moruti Xamsa. Ria uboka morena rinseri tabila we risa pila amuna kapabalo aloya urineye utabi natse utirataka tatu ya ipete heba panaba bakhe President we Synod I committee yonke befundisi abakhona na bashumayeli bonke I convention yonke iphela ngiyanibingelele egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu amen egameni lale synod fundisi ngithunywa ukudlulisa nje amazwi okubonga siyambonga uSimakade ukusebenzisa wena kule ngqongqothela ekusebenzisela ukuhlahla indlela amangisi ke anenkulumo to set the tone bathi ke ma bechaza lento yokusetha itone is to establish equality, the manner and the character yento esazokwenzeka wasebenzisa wena ukusinikeza ke this character ibizoba useless le convention bizoba useless uma ibingeza uqala ngokuthi sinikeze the challenge yokuthi sisifune and find ourselves, find the character, find the calling, find the steadfastness ukuma nokuzinza kobizo lwethu singabashumayeli ngalesi sikhathi esibizwe ngaso. So we have set the tone ngokusetshenziswa uNkulunkulu siyethemba ukuthi iyona nto ezosibusa singena kulo convention size suvale sithi sihamba naseBudeni bonyaka sibe siphethe lento uNkulunkulu akunikeze yona ukuthi sizaqala ngayo namhlanje egameni lale convention siyabonga uNkulunkulu aqhubeke akusebenzise njalo. He will lead and establish your steps nawe in your own ministry. Siyabonga.
Sibulela ngoko, sibulela ngoko, sibulela sibulela ngoko, sibulela ngoko, msindi siwa. Are lebohe la hopola hore in the past we were used to know ha re kopa motho a ema mona o tla a santse a tshwere envelope jwale the preacher will always jump ha bona envelope ena. So now we are in a better situation. Mfundisi wami siyabulela uzawudibana nawe ebhankini mfundisi wami siyabulela kakhulu. Masicele u superintendent we sekete yaseJabavu if acele somebody to stand on her behalf akuna but anyone from Jabavu to welcome at the same time to move the sessions of the convention, and then is that nastola nje ivesi usuperintendent uzawunyuka tata.